Asante sana, welcome back to the Wicked edition. I'm Dr. Kingori. Hii ni episode yetu nyeti, tuko na topic nyeti sana. Na kwa wale wanaulizanga mimi ni daktari wa nini, chances are labda. But one of our guests for this episode was here on mambo ya plastic surgery. You loved him, good vibes kama kawaida. But before that, alikuwa gynaecologist kidogo tu, alipractice kidogo. Dr. Ken Aluora is in the house. Wazi. Leo tunashughulika na reproductive health. Acha niseme hivyo juu hiyo ndio professional language ya kusema reproductive health. Na Dr. Ken Aluora ametu grace na best yake, who naweza sema pia is our new friend now. But before niwaambie jina yake, hii topic kwa wale wajui, tukiwa class 5 we were introduced to a certain body part yenye ilikuwa ikona inaitwaje? Mnaijua? But then sasa akina Dr. Ken na best yake waliamua sasa hawatasimamia hapo kwa mwalimu wa science mali aliachilia. They went 6 years deeper. Best yake, our other guest on the show is also a practicing gynecologist, anaitwa Dr. Dan Oketch. Wapi makofi yake? Asanteni sana. Welcome back on the show. Welcome. Thank you. Dr. Dan. Karibu sana. Huyu ni wa home. Sasa wewe kuna daktari wa mifupa, kuna daktari wa figo, kuna daktari wa roho. Uliingia ukasema nipeni. How comes most gynas are men? Is it a coincidence? Well, it depends with a passion and calling. For me, it was more of a passion and good mentorship program during my internship that made me progress into this choice of career. Yeah. Passion and good mentorship. Good mentorship? Yes. Okay. Sawa. Ken, hii story ilianza kwa conflict of interest. Yeah. How do you guys balance between professionalism, ati hii ni job, versus selfish interest? Nasema hivyo because niko na machungu mob sana juu, na nilikwambia the first time nilivisit Gyna ni when my kid was born and the doctor came doing rounds. Akikuja nilimwangalia vizuri sana. Akakuja sasa vile alifanya hivi sijui kama iko sawa ama iko sawa. How does an ordinary person like me tell? Juu utajipata umepeleka your girlfriend if you're in love kwa gynecologist. How do you tell that the doctor is professional? Ni swali ngumu. Basi how do you nyinyi ubalansaje professionalism? Lazima, first of all, normally unajua sisi kama mechanic. Yes. Wewe ati test drive. Alafu aende test drive. Nimekanyaga brakes. So hapo unafikiria what's the problem here? Okay. Ushaikuwa na shida ya mechanical. Maisha Yes. Sio ufikiria hiyo shida. Yes. So hata kama wife yako alikuwa hapo na umwangalie, yes, unafikiria hiyo shida. Yes. Sasa si uona hiyo shida hapo. Okay. Na niko sure by the time Ken alisema mnakuja kwa show, mlikuwa mmeprepare some talking points for the show. Yeah, sure. So I believe mmerevise. So mkiwa shule before sasa mfike hiyo topic ya professionalism, how are you able to concentrate on sasa ati ni aje I'm concentrating to pass exams, not to I guess when the time comes, a time comes. When the time comes, you just have to read and pass. You put away your earthly desires and concentrate and focus. So just it's a balance between earthly desires and, na yeah. So new kwa nazo ni vile you know how to cut them off. Kila mtu ako nazo. Ni stress. Ni stress. Ken, wewe ulisoma kidogo ukaacha. Dr. Dan amesema vizuri sana, yeye alifika inaitwaje, ilikuwa passion na mentorship. Wewe uliacha kwa nini?
Number one, inakuanga emergency. Shida ya huko inakuanga emergency. Nakumbuka venye ulienda kuona watu. Yes. I'm sure alikuja hapo mbio nini. Na sasa unajua napenda kurelax mimi. Soft life. Oh, iko na pressure mob. Iko na pressure mob sana. Pleasure ama pleasure mob? The pleasure brings them to us. Both in equal measure. Oh, ziko na balance. Yeah. Ziko na Yangu balance. ilikuwa pressure mob. Na Yes. for example, mimi nilikuwa tuna friendly chat na Ken namuuliza mimi yeye najua tuseme yako qualified, tuseme yeye ni qualified kwa gynecologist. Na yeye ni best yangu. Manzi yangu akiwa na problem naweza mpeleka kwa Ken. Well, it depends with how the two of you relate, but I think the Hippocratic Oath does not allow a family member, a close friend, so Or probably, people wenye mnajuana. Yeah. So kila kitu mnaona ni mpya. As in, don't get me wrong. Ni mpya basi. Ni mpya in quotes. Yeah. So pia hiyo inaweza affect professionalism. Like Sure, yeah, because if I treat your wife, you know, it's totally different. You know, if you trust me and you know my medical acumen, my professionalism, why not bring your wife to be treated by me? I think that's a very weird place kutumia jina trust. Sindio? Yeah? As if I trust you, I can bring you my wife. You examine her in ways that before mimi hata ni qualify, I had to pay dowry, I had to go through all that process. But anyway, you guys play a very important role kwa sababu ya inaitwaje some problems zenye watu wako nazo, people have to take inaitwaje responsibility ya kumekio kufanya hizo treatments. What are some of the common problems new pata kwa machali? Kwa machali? Yes. UTIs Yes. are very common, STDs as well. Yes. That's a very common complaints that gents will come to us with. Ah. Yeah. Na kama ni for example hizo UTIs na nini, kuna difference ya treatment kwa madem na difference ya treatment kwa machali? Treatment is based on the causative agent. Kama kwa madem, a most common cause of UTI ni bacteria, and this bacteria comes from the large intestine through the anus. Okay. So the surgeon will confirm with me. For ladies, they are at increased risk of UTIs. One, cause of the anatomy. They have very short urethra compared to men. Okay, so once this bacteria travel from the anus to the urethra to the bladder, they get what we call cystitis, or lower urinary tract infection. If left untreated, it ascends up to the kidneys through the ureters, then you get what we call pyelonephritis. Okay? Yes. And na hiyo hata kama ni where does the difference come? Can a UTI be sexually transmitted? Just from the definition, it's highly unlikely is it sexually transmitted. Highly unlikely. Yes. So, UTIs are transmitted via bacteria from the anal region to the urethra. They have explained, yeah. Do your parents know exactly what you do? Like, yes, you are a doctor, but do they know what I do? Yes, like yes, what I practice. Job yako, yeah, they're aware. They're aware that I'm a gynecologist. 100%. Yes, 100%. And haina hata funny feeling ya ni aje ati mtu akikucall niko na mgonjwa anajua tu ni nini. Hakuna hiyo kabisa. No, it's not there. So kuna daktari wa mwenye uzalisha madhe, right? Na kuna daktari mwenye kuna daktari mwenye uzalisha madhe, si ndio? Kuna hao nurses na midwife. Role ya gynecologist kwa hiyo process ni gani? Kwa emergency. Kwa emergency. Peke yake ama ni part of the process? Lazima kuwe part of the process. Lazima tulikuanga hapo part of a team. It's a teamwork. So gynecologist ndio like the lead. So your time nilikuwa chini ya gynecologist sasa. Consultant. Kuna mwenye amefanya, unaona kama yeye sasa vile amefanya masters sasa. Oh, ni master in.
tuseme physiology. Yes. So role yako hapo sana sana ni gani? What are the things that compared na msee kuzaliwa tu uko kwa mtaa na msee amepitia process na gyna, what's the difference? The role of a consultant in this point is to oversee that everything is working well, that the midwife has no issue. Should there be an issue, there's a channel she has to communicate to the medical officer on duty, will communicate to the consultant. That's now where we come in and assist. Like in cases of obstructed labor, mtoto akata kutoka. And it's a complicated procedure when the intern or the AMO cannot go ahead. That's when we are coming as consultant to assist with the procedure. Okay. Yes. Now, during normal examination, is the client allowed to feel good? Nauliza hivi because my friend, one of my friends wenye wako behind the camera, behind the scenes huko, alipeleka dem. Sorry, sitasema ni nani, ndio watu wa guess. Alipeleka dem kwa gyna, alafu akakaa hapo nje. After some time akasikia kanduru na anasema hiyo nduru alisikia hajaisahau. So hajui kama ni part of the job. Hajui kama anafaa kublame gyna ama kuassume hard feelings na unaweza jiscream hivyo, unaget? Na ni professional. Like ina depend na procedure yenye inaendelea. The doctor was doing here. If it's a vaginal exam, let's say the lady was pregnant, sometimes for a primigravida is a lady who's never been pregnant. So primigravida. Primigravida. Yes, primigravida. Okay. The first time seen. Yeah, first timer. Okay. So then when we are doing our vaginal exam, they tend to be, scared, so they'll scream. But you need to reassure them it's not a painful procedure, okay, and be tender. All right? Yes. Mbona unakunja uso? As in, the whole process sounds familiar. I feel like we can we reassure them. You reassure them. Painful. And be tender.